nabadde nina okwemulugunya ennaku zino ng'agamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja bwe mala nensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga ne ŋŋamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe baba obwa sipiika wa paliamenti yasooka okukunumula byakunumula byonna n'atwala bwe batuuziza ku mulyango nti tebafulumya kino yasooka obbayita nti zimuzonze nina mujje kasita mumpayoke mumpadde bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirirawo abo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyite awaka tetuyambye ku mirimu tetuyamba ne gwe bawadde okuteeseza eggwanga asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo bakyala bannange twatuukawo ddi awo abakyala twabeeranga n'abakyala be twalabirangako edda nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe nga Winnie Byanyima Michelle Obama bwe yajja nga buli bwayasama mba ntunula bwenti kubanga ye role model wange naye ennaku zino bannange simanyi awi role model enough abakyala abakulembeza abaana bato be balabirako awi reasonable role models. Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu kummwe lw'oluwomodo w'omuntu temwefuula bize. Oba ng'olina obusobozi ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu kibayigirize kubanga enkya si kwagenda okubaawo be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaako akapya ke yeeyongerako lwe tunadda nga tumanyi nti tuli of value tujja kutandika kukayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Njagala kubyogera mu luzungu bino era tayimukipa wa wano nja musaba nsembereko wale nja byogera mu luzungu then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event and specifically the people who invited me because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March.
The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year, and with a specific theme. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind, because whether you like it or not, we are part of the equation and you cannot ignore us. My first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we invite anybody else to help us get elevated? Are we doing enough to challenge ourselves to do better? It looks like we enjoy talking as the victims. We enjoy being treated as the victims. We enjoy to stay just wherever we are because we are not putting in any effort. I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly, and my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well. Those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because this country and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders. It is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda say, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents, the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please muyita mu luzungu mu Luganda. Mama Chere Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Sebo mukama wanje President witu Honorable Kyagulanyi Ssentamu, twashemererwa munonga kuba niwaherizo. Nani nshabango nkirize ntwara omugisha ogu nkweta ogambe nitwe sebo mukama wanje. Ebale munonga.
webale munongo First Lady okwiriza oba wape ekitiinisa ky'amaanyi nnongo kandi wantiizinga nakuntiizinga sirumanyi. Thank you very much, Madam First Lady. Deputy President, Western Uganda, Madam John Mugisha, Deputy President, Northern Uganda, Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front, Joel Senyonyi, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mubiandi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because of a bad. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are putting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara taught us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, you know, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depths of our hearts.
And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as a national unity platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabbanja. Don't be like Nanuto. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbewo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumalumamu ebigambo byange mu Luganda bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe bannyinaffe bawala baffe. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako ku lunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza bye tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde eby'obulabe. Mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu, era ne Mama Winnie Mandela yatugamba nti strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya. Kuba yina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala okubasaba abakyala baffe, bwe muba, era ne Fasility yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era byongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okugoba Museveni tetujja kulonda faaji mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga Museveni, tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa. Era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo by'obukulembeze. Tembeera nga Anita Mong, tembeera nga Nabbanja, tembeera nga Nandutu, tembeera babbi, tembeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna mwogere, mubeere faamu, tembeera nga Wangadya. Mubeere faamu, mukikirire kye mukkiririzaamu basebo ne bannyabo. Mukikirire kye mukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole obbeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, mwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno. Mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu, n'okusingirira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mong and those under her, Museveni came out to praise her.
That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabi Museveni weyavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika anita Mongo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yaani ye Museveni, abalala si bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balaam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balaam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mamulabi omusajja gwe bajje Masaka n'ayambala peleti zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, oyina okutta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging, we are demanding for our freedom. Tetusabambu mutuyambo tebaganda bafe. Ta Bannayuganda abo bewakwata bonsibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba bwe gali gakole. Abantu mubakutte, mubasibye, temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa, mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira, ate ogwo si musango kuba nti tukuwagira. Twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo, mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde. N'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret. And this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte Bannayuganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti. Ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo kutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga timutekinge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So,
mutukulembere oba oli abo bwe tunaaba n'obukulembeze obw'abakyala kubanga mwe muli bamaama naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi so mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza mukama abampeera omukisa